start the discussion. Let me share the screen with you. So first, let me copy this information. So in fact, this is going to be your inputs. So when you're approaching question of this nature, so you need to have certain inputs. So it's going to be 50 million. So the test marketing cost, it's 1 million, I think. So then it's rupees 5,000, demand 30,000, 8%, 5%, 3,800 variable cost. Are we correct? Yeah, it's 3,800. Then it's 5 million. It's 6%. Corporate tax rate 30% payable in 1 year arrears. And 25% on the initial investment at the end of the 5th year. Is it a project for the 5 years? Yes, 25%. Then the capital allowance. %, cost of capital 16%. Cost of capital, it is 16%, 25%. And project life, that is 5 years. Right, hope that we all are fine with the input. Just to check that once again, it's 50 million, 1 million, 5,000, 30,000, 8%, 5%, 3,800. It's 5 million, 6%, 30%, 25%, and it's 20%. No? It's 20%, 16%, and 5 years. Okay, right. Now you are supposed to evaluate this particular project using the NPV. So in that, when you come to this output, in the output, you need to have a kind of a structure first. So then you know from year 0, and it goes like 1, 2, 3, 4, 5, 5 years. And if you look at the tax, the payable in the year on which it accrues. So therefore, in the same year, you are supposed to pay that. So you can go by 5 years. So this is going to be the period. So then you need to consider the relevant cash flows. You know, when it comes to the NPV, it's a cash flow based technique. So therefore, only the relevant cash flows has to be considered. So when it comes to the initial investment, yes, the investment, it's a relevant cash flow. So therefore, you need to take that. So here you need to use the references to the maximum possible. So it is 50 million. And it's a cash outflow. So you need to take it as an outflow, right? Then when it comes to the test marketing cost, what do you think? Is it a relevant cash flow or not? Test marketing cost? Yes. Is it a relevant cash flow? So in fact, if you have gone through the videos, so definitely you would have catch this. So the test marketing cost, it's not a relevant cash flow because there's no guarantee having incurred this marketing cost that will bring
any future cash flows. So hence, if you have incurred this test marketing cost, it is not a relevant cash flow. So අපි test marketing cost කියන එක relevant cash flow එකක් විදිහට ගන්නෙ නෑ. මොකද අපි දන්නේ නෑ මේ cost එක incur කරා කියලා අපිට cash flow එකක් එනවා කියන guarantee එක නෑ. ඒකට මේක තුලින් economic benefits අපිට ලැබෙනවා කියන එක test marketing cost එක තුලින් economic benefits අපිට ලැබෙනවා කියලා guarantee එකක් නැහැ. ඒතර ඒ හේතුව නිසා සාමාන්‍යයෙන් investment appraisal වලදී test marketing cost එක consider කරන්නේ නැහැ. So therefore it is not a relevant cost. Even if you exclude that, that is even fine from the inputs. But the selling price, yes, you need to consider that the sales, it's relevant from year one. You can see that the selling price is given and the demand. So you can take the growth, how it goes per year, right? Yeah, demand in year one. Yeah. So you take the selling price multiplied by make it constant, multiplied by the demand. So this is sales in the first year, and when you come to the second year, you can refer to the previous year and incorporate the growth. So it's C20 and then multiplied by 1 plus expected selling price growth into 1 plus expected demand growth. Right. So this is going to be the sales. So in fact, you are quite familiar with this. So in the previous discussion also, we used to have this. So hence, I believe you will get this. So if not, so immediately you let me know, I can further explain. So then for the rest of the years, you can easily drag this. So the sales are now being considered. So this is sales throughout the project life. Then you need to consider the cost starting from the variable operating cost. It's variable operating cost. So when it comes to the variable operating cost, it says that in the year one, it's 3,800 per unit, 3,800 multiplied by the demand. So that is going to be the cost during the first year, variable operating cost. And when it comes to the next year, as usual, you can incorporate the growth. Referring to the previous year, take the growth. The growth එක අපි ගමු. පැත්තකින් අපි demand growth එක incorporate කරන්න ඕනේ. Units වල වැඩිවීමක් එනවා. ඒත් එක්කම අපි expected variable operating cost growth එක incorporate කරන්න ඕනේ. Right. Then you can drag it for the rest of the life. Then you can get the fixed operating cost as well. The fixed operating cost. So it is pretty much straightforward. No any growth, you can simply refer to the fixed operating cost. It's 5 million. Then you can drag it for the rest of the life. Okay. Then you have considered the fixed operating cost as well. Now we can consider the tax. So in the project, the tax is applicable. So you can take the corporate tax. It's corporate tax. It's a kind of outflow, and you are going to pay the tax in the on the year in which
it accrues. So hence, for the same year, you can take. So the easiest way, when you come to this corporate tax, you can consider the sales variable operating cost and fixed operating cost, and then apply the tax rate. So අපිට මෙතන ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි sales variable operating cost සහ fixed operating cost consider කරලා tax එකක් ගණනය කරනවා. ඒත් නමුත් අපි දන්නවා capital allowance වලට tax benefit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි tax regulations වලට අනුව entity එකකට තියෙන benefit එකක්. ඒත් අපි මේ benefit එක වෙනම consider කරනවා. ඒත් ඒක තමයි corporate tax adjust කරන්න තියෙන ලේසිම විදිය, right? So then you consider this, then you can multiply this by the corporate tax rate. It's going to be 30%. Make it constant. So then it comes as 9.3 million. Then you can drag it. So just to see whether we have calculated correctly. බලමු අපි calculate කරා හරිද කියන එක චුට්ටක් මම check කරලා බලන්නම්. $31 million. එතකොට අපි මේකට apply කරේ 30%, right වෙනවා. හරිනේ අපි ගන්න කරපු විදිය right. That is just to verify. Right. See whether you get that. බලන්න මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිද කියලා පුතාලට? Yes. Yes, I'm waiting to hear from you. බලන්න පුතාල මේ දක්වා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිද? feedback එකක් දෙන්න. Sorry, my connection got interrupted. Now I think it's fine. So can you all hear me now properly? Yes. Right. Okay. Right. ඒතර බලන්න පුතාල මේ දක්වා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිද කියලා ඒ ටික. So provide me with the feedback. Sales, variable operating cost, fixed operating cost, corporate tax. ඒවා මොන හරි issues තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න අපි ඒක clear කරගෙන යමු, right? So far you all are fine with this? මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිද? tax එක ගත්ත විදි පොඩ්ඩක් Oh, right. ඒතර පුතාල අපි tax එක ගන්නකොට කරේ sales, variable operating cost සහ fixed operating cost consider කරා. එතකොට අපි sales වලින් variable operating cost සහ fixed operating cost අඩු කරාට පස්සේ අපිට තියෙන cash flow එක අපි multiply කරා tax rate එකකින්. ඒකට ඒක තමයි අපි මෙතන සිද්ධ කරේ. right? නමුත් අපි දන්නවා tax එක ගණනය කරනකොට අපිට පුළුවන් deduct කරන්න capital allowance එක. capital allowance එක අපිට deduct කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. නමුත් අපි ඒක මෙතන ගලපන්න ගියේ නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් ඒක tax saving එකක් විදිහට ගන්න. ඒක තමයි easy approach එක. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනම working එකක් විදිහට profit එක taxable profit එක work out කරලා ඇවිල්ලා තමයි corporate tax එක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරනවට වඩා අපිට පහසුයි tax එක මේ තියෙන relevant cash flows ටික consider කරලා tax එක අරගෙන ඊට පස්සේ tax saving එකක් ගන්න කරන්න capital allowance එක. ඒත් දැන් අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ ඒ tax saving එක කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ. So in order to work out the tax saving,
You can get your initial investment. It's 50 million. Then you can apply the tax rate. So the capital allowance is going to be 20%. For that, you'll be receiving a kind of a benefit of 30%. So on the tax benefit එක අපි ගණනය කරා. Right. So you have a tax saving of 3 million each year. So අපි ඒක ගත්ත විදිහ කොහොමද පැහැදිලිද පුතාලට? ඒතර මුලින්ම අපි ගන්න කරා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා capital allowance එක. ඒතර කොහොමද capital allowance එක අපි ගන්නේ? 50 million තියෙනවා. ඒ 50 million multiply කරා capital allowance එකෙන් 20%. ඒතර අපිට පේනවා 10 million depreciation එකක් allow කරනවා. capital allowance කියන්නේ tax depreciation වලට. ඒතර 10 million allow කරනවා depreciation. ඒතකොට ඒක අපි 30% වලින් multiply කරොත් ඒක තමයි අපේ benefit එක. එහෙනම් 3 million benefit එකක් තියෙනවා. ඒතකොට අවුරුද්දකට අපිට 10 million depreciate කරන්න දෙනවා. ඒතකොට ඒ අනුව 3 million benefit එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට මේක කෙනෙක්ට තව විදිහකට work out කරන්න තිබ්බා. කැමති නම් ඒතකොට එතනදී කරන්න වෙන්නේ මම පළවෙනි අවුරුද්ද කරලා පෙන්නන්නම්. ඒතකොට අපි working එකක් විදිහට මුලින්ම ඇත්තටම කරන්න වෙනවා මේක. Can't hear. So can you all hear me now? මම දැන් එනවනේ පුතාලට. ඒත් මම මේක වෙනම කරලා පෙන්නන්නේ තව alternative එකක් මේ tax computation එකට. ඒතර කෙනෙක්ට තිබුණා මේ පළවෙනි අවුරුද්ද මම පළවෙනි අවුරුද්ද විතරක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට working එකක් ඉස්සෙල්ලා වෙනම අරගෙන can you hear me now? Fine. පස්සේ depreciation එක අපි ගන්නවා capital allowance එකත් consider කරන්න තිබ්බා capital allowance එක. කොහොමද අපි ගන්නෙ? $50 million අර ගන්නවා. ඒක අපි multiply කරනවා capital allowance 20%. ඒකට යනවා 10 million අපිට deduct කරන්නත් අවස්ථාවක්. Tax saving again, right? Okay, let me explain that. Tax saving එක expect කරනවා, right? First බලන්න පුතාලා මෙතන තියෙන අපේ alternative විදිය. ඒකට මේක තමයි ඇත්තටම උතන සිද්ධ කරන්න ඕනේ. Sales එක අරගෙන variable operating cost, fixed operating cost සහ capital allowance එකක් deduct කරාට පස්සේ තමයි අපිට එන්නේ මොකක්ද? Taxable profit කියන එක. Sorry. Taxable profit කියන එක අපිට එන්නේ මේ කොහොම දේවල් ටික consider කරාම. ඒතර මේක තමයි taxable profit. ඒතර මේකට තමයි හරිනම් tax එකක් විදිහට tax එකක් ගණන් ගෙනෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි දැක්ක tax එක අපිට 30% තිබ්බා. ඒතකොට මේ විදිහට බැලුවොත් ඔන්න අවුරුද්දේ පළවෙනි අවුරුද්දේ tax එක මිලියන 6.3ක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අපිටත් ඇත්තටම අපේ method එකේ ඒ උත්තරේ තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ tax එක අපි බැලුවොත් 9.3 million මෙතන minus flow එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට 3 million saving එකක් තියෙනවා. මේ දෙක consider වුණාම අපිට පේනවා එතන තියෙනවා 6.3. ඒතකොට ඒක තමයි මේ method එක reconcile කරලා බලන්න අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට මේ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට කෙනෙක්ට මේ approach එකෙන් ගියා නම් මේ cash flows දෙක වෙනුවට 6.3 million කියන tax එක ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒක බොහොම අපහසු කටයුත්තක් tax එක ගන්න කිරීමට විතරක් වෙනම working එකක් කරන එක. ඒතකොට ඒ තියෙන අපහසුතාවයේ inconvenience එක මග හරින්න තමයි අපි work out කරේ මේ විදිහට consider කරලා sales, variable operating cost, fixed operating cost. එතකොට මේ ඔක්කොම cash flows. ඒතකොට මේ cash flows consider කරලා අපි ඔන්න corporate tax එක ගන්න කරා 30% apply කරා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා capital allowance එකට
අපිට tax benefit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතර capital allowance කියන්නේ depreciation, tax depreciation. ඒතර 50 million වලට අවුරුද්දකට 120ක් දෙනවා කියන්නේ අපි 10 million benefit එකක් තියෙනවා. ඒතර 10 million tax deductible expense එකක්. ඒකට 30% apply කරලා අපි ඔන්න ඒ tax saving එක මෙතන අරගෙන තියෙනවා. right? මේක තමයි benefit එක. Since it's an inflow, it's a kind of a benefit, we are taking it as a positive cash. Like a positive flow එකක් විදිහට අපි ගන්නවා. Hope that is clear to you. පැහැදිලිද කියලා හිතනවා ඔයාලට. එහෙනම් නැත්නම් කෙනෙක්ට comfortable නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට tax එක work out කරන්න පුළුවන්. Okay. Then what else? So we need to consider one more thing. What is that? It's about the scrap value. You can see at the end of the project, you can sell this. At the end of the 5th year, you can sell this particular machinery for 25%. So that is again a kind of cash flow. So therefore, at the end of the project, you can recover 25% of this. The project එක අවසානයේ මේකේ scrap value එකක් මේ ගානට විකුණන්න පුළුවන් අපිට. ඒකට ඒක අපේ inflow එකක් වෙනවා. ඒතර මුලින්ම මිලියන 50ක් දරනවා project එක අවසානයේ මිලියන 12.5කට මේ අපේ තියෙන machinery අපේ තියෙන non current assets අපිට විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. So this is a kind of machinery, so you can sell them. එතකොට මේ විකුණපුවාම තියෙන තව කාරණාවක් තමයි මේකත් එක්ක tax එක සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද අපිට කාලච්ඡේදයේ පුරාවට මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක බේස් කරලා tax saving එකක් අපිට හම්බුණා. ඒතකොට අපි මේකෙන් යම් කිසි ගාණක් recover කරොත් ඒතකොට ඒ recover කරන ගාණට අදාළව අපි tax එකක් ගෙවන්න ඕන. ඒක අපේ profit එකක් තියෙනවා එතන. ඒ profit එකට tax එකක් ගෙවන්න ඕන. ඒතකොට කොහොමද අපි මේ profit එක work out කරන්නේ? ඒතකොට අපිට පේනවා sales proceed. අපි ගත්තොත් sales proceed at the end of the 5th year 12.5 million. දැන් අපි work out කරලා ගත්ත වටිනාකම. ඒතකොට අපිට මේක මිලියන 12.5කට විකුණන්න පුළුවන්. Then what is the carrying amount or the value of that particular machinery? We call it the carrying amount. Carrying amount of the investment. Carrying amount of the asset or machinery, whatever, right? So take up carrying amount එක කියලා කියනවා. ධාරණ අගයක්, the value of the machine in simple words. Then how we take that? So අපි කොහොමද carrying amount එක ගන්න? ඒතර මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේකේ cost එක ගන්න. cost එක තියෙනවා 50 million if I'm not mistaken. item එක 50 million worth වෙනවා. ඒතර මේකේ අපි tax depreciation ගන්න එක නා. ඒතර අපි කොච්චර මේ අවුරුදු 5ක් පුරාවට මේ depreciation allow කරා. එතකොට අපි ඒක accumulated tax depreciation කියලා මම කියනවා. accumulated tax depreciation, right? ඒතර අවුරුද්දකට අපි කීයක් දුන්නද benefit එක? 20%. ඒ කියන්නේ 10 million ආවා අවුරුද්දකට. මම අවුරුදු 5ක් මේ විදිහට depreciation කරා. මොකද project එක ඉවර වෙන අවුරුදු 5ක් අවසානයේ අවුරුදු 5 අවසානයේ තමයි මේක මිලියන 12.5කට අපි විකුණන්නේ. එතකොට accumulated depreciation අපිට පේනවා අවුරුද්දකට 10 million නම් අවුරුදු 5ට මේ amount. නම් carrying amount එකක් ඇත්තටම නැහැ නේද? The carrying amount එක is going to be 0. වටිනාකම බිඳුවයි. බිඳුවක් වටින එකක් තමයි මිලියන 12.5කට විකුණන්නේ. එහෙනම් අපේ benefit එක, අපේ profit එක කීයද? Profit on disposal. Profit on disposal එක 12.5. එහෙනම් මේ 12.5 වලට අපි tax එකක් ගණනය කරන්න ඕන. එතකොට නම් මේ අවසාන අවුරුද්දේ අපිට ඒක වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ tax saving එකට adjust කරන්නත් පුළුවන්.
නමුත් මම එක වෙනම ගන්නම්. ඒක අපිට පහසුයි. tax on machinery disposal. Right? ඒතකොට අපි දැක්කා working එකට අනුව වෙලා තිබුණා profit එක 12.5. මම මේ value එක investment එක තමයි ඒ 12.5 base කරලා අපිට පුළුවන් එන්න නැත්නම් ඊටත් වඩා අපි මේක මොකද it's going to be a kind of what you call that it's a model, so it should facilitate the manipulation. So therefore we may take it in the way that we have arrived at the profit. මේ profit එක arrive වෙච්ච විදිහටම මේක කරමු. ඒතකොට මුලින්ම අපි 12.5 million ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරේ මොකක්ද? depreciation අඩු කිරීමක් කරා. depreciation කොහොමද අපි ගත්තේ? 50 million multiply කරා project life එකෙන්. sorry capital allowance එකෙන්. ඒකට ඔන්න අවුරුද්දක depreciation අපිට ආවා. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරේ? අවුරුදු 5ක් දක්වා මේකේ depreciate කරා. ඒකට ඒකත් අපි consider කරා. ඒතකොට දැන් ඔන්න අපි carrying amount එකකින් අඩු කරන්න යනවා accumulated depreciation. sorry sales proceed එකකින් sales proceed එකකින් අපි ඇත්තටම carrying amount එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන තියෙන depreciation ඊට කලින් අපි මෙතන refer කරන්න ඕනේ investment එකේ වටිනාකම. right ඒතකොට අපි 12.5 million එනවනේ. තව පැහැදිලි දෙයක් කරපු දෙය ඇත්තට මම මෙතන සිද්ධ කරේ මෙතන අපි ගත්ත දේ. ඒතකොට sales proceed එක මුලින්ම ගත්තා G19 කියන්නේ sales proceed එක විකුණපු ගාන G19. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත B2 කියන්නේ cost එක. cost එකෙන් අපි අඩු කරා accumulated depreciation. accumulated depreciation work out කරපු විදිය තමයි මේ. cost එක multiply කරා tax rate එකෙන් sorry depreciate capital allowance එකෙන් ඒක අපි multiply කරා මොකක්ද B15 ඒ කියන්නේ project life එකෙන්. ඒකට මේ විදිහට ගත්තාම accumulated depreciation තමයි අපිට එතන accumulated tax depreciation. ඒකට ඒක ගත්තාම අපිට ඔන්න profit on disposal කියන එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට apply කරන්න the tax rate. tax rate එක apply කරා නම් ඒක තමයි tax rate. Tax rate is going to be 30%, no? Right. So you have to pay a tax of 3.75. Since it's a tax, let me make it minus. Yeah. Right. So that's how we have arrived at tax on machinery disposal. But so if anything you are not comfortable, so do let me know. Then I can further explain. මේක පැහැදිලි බලන්න පැහැදිලි නැත්නම් මට පුළුවන් ඒක ආපහු සැරයක් පැහැදිලි කරන්න. ඒතර ඇත්තට මතන කරේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මෙතන මේ සිද්ධ කරපු දේ. sales proceed එක cost එකෙන් accumulated depreciation අඩු වුණාම අපිට carrying amount එක එනවා. ඒතර carrying amount එක 0. sales proceed වලින් carrying amount එක අඩු කරලා තමයි අපි profit එක හොයාගත්තේ. ඒ profit එකට 30% apply කරලා තමයි අපි tax එක ගත්තේ. ඒතකොට tax එක 3.75 million වෙනවා. ඒතකොට මේ විදිහට අපි comprehensively ගත්ත හේතුව තමයි model manipulation. දැන් අපි ඕනම figure එකක් වෙනස් කරොත් මේ දේවල් work කරන්න පුළුවන්. මේක දැන් 10 million කරමු. yes the model එකේ දේවල් reflect. ඒතර මෙතන අපි
capital allowance එක අපි කියමු 10% කියලා. ඒ 10% විදිහට අපි මේක ගත්තත් ඒ අදාළ computation එක මෙතන හරියටම එනවා. 10% ගත්තොත් මෙතන carrying amount එකක් ඉතුරු වෙනවා. මේ profit එක 15% වගේ ගමු. මොනාගේ දැම්මත් yes ඒ දේවල් අපිට නියමිත පරිදි ගණනය වෙලා එනවා right. 15% ගත්තොත් මෙතන 2.5 million වෙනවා. අපි මේක නිකමට work out කරලා බලමු. අපි ගත්ත දේ හරිද කියලා. Actually 10 million, yeah, 25% කියන්නේ 2.5 million. $2.5 million තියෙනවා. cost එක අපි එතකොට 10 million කියලා වෙනස් කරේ. ඊට පස්සේ accumulated depreciation අපි බැලුවොත් දැන් යන්නේ 15% වලින්. So accumulated depreciation 10 million 15% අවුරුදු 5යි. ඒතර carrying amount එක මෙච්චරක් වෙනවා. ඒ අනුව බැලුවොත් 2.5 million carrying amount. එතකොට 2.5 million වටින එකක් තමයි අපි ඇත්තටම විකුණන්නේ 2.5 million වලට. ඒතකොට profit එකක් නැහැ. ඒතකොට ඒ profit එකක් නැති නිසා තමයි අපිට මෙතන ආවේ 0 කියන්නේ. Yes. එමනම් මේ model එක perfectly work කරනවා. Right? That is just to see whether our model is working. Yes, it's pretty fine. It works perfectly. ඒකට මේ විදිහට manipulate කරන්න facilitate කරන්න තමයි අපි මේ saving එක ගන්න කරේ ඒ විදිහට. නැත්නම් අපිට තිබුණා alternatively working එකක් විදිහට මේ profit එක ගන්න කරලා මෙතෙන්ට අගයක් ගන්න. නමුත් එහෙම කරා නම් සමහර විට model එකේ flexibility එක compromise වෙන්න ඉඩ තිබුණා. So අපි නිවැරදි ආකාරයට මේක සිද්ධ කරනවා. Right. Yes. Now we are done with the major part. Are you all clear with that? ඒක පැහැදිලිද පුතාලට? Yes, would like to hear you. Would like to hear from you. Got that. So I need a kind of feedback. So otherwise I find it difficult to continue. Yeah. Now we are done with all the cash flows. Then thereafter what we have to do, we have to take the net cash flow. You can get the net cash flow. $50 million in year 0. Year 0 means today. And this is going to be the cash flows. You got the net cash flow. Now you can easily compute the NPV. So how you take? You can take the function NPV and apply the discounting rate 16%. And when it comes to the values, I told you that you need to ignore the first year, sorry, year 0 cash flow, then take it from year 1 onwards. Thereafter, add the initial cash flow separate. And this is going to be your net present value, 68.07 million. 68.07 million net cash flow. So that is the net present value of this project. The project again, NPV capital million 68. That is some binduai hata. Then if you go to the next requirement, it says that IRR should also be calculated. IRR would calculate current, you know. So that is the most easiest one. If you take this IRR,
you need to take simply the values. Take all the values, and you can see that this project generate a pretty high return. It's like 57.33. So that is a kind of a huge return. So the project generate a very huge return. So then it says that write a decision criteria based on recommendation based on the NPV and IRR. So then come to the decision. So you can recommend that. You need to take any function, and also you need to couple this with and, because there are two conditions. So it is not just based on one, it's based on NPV and IRR both. So in one hand, this NPV has to be greater than or equal 0. The second thing is that the IRR must be greater than or equal the cost of capital. So if these two conditions get satisfied, you are going to accept the project. Otherwise, you are going to reject. So that's how we do. So this project must be acceptable because the NPV is greater than 0. Also, the IRR is greater than the cost of capital. So it is pretty obvious. And then the final requirement, it says that insert a spinner button to change the cost of capital from 15% to 25%, incremental change 1%. So we have discussed many of them. So spinner button, yeah, here you got it. And right click, format control. You want to change it from 15% to 25%, right? 25%. Minimum value has to be 15. Is that? Yeah, it's 15 to 25. Incremental change 1, and you can link that to a cell. Yeah. Now you can see. So when you click that, yeah, it moves. Now you can make a link over there. Right. So when you change that, now it works. So we have discussed plenty of them. So you may best be able to perform that. So that is the end of the first part of the question. See whether you get that. So if anything that you're not comfortable, so do let me know. Then I can further explain. බලන්න මේක පැහැදිලි නැති දෙයක් තියෙනවද කියන එක. එhmenan මට ඒක ආපහු සැරයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. So it's a comprehensive one, but so with the practice, you become a lot more familiar with this, right? So it's a comprehensive, but if you take them with the logic, so if you take them systematically, yes, you are in a comfortable position to work this out. See whether it's clear. Can we move on to the second requirement? So come on. So I do not get any feedback here. So whether you get that or not. So before I proceed, okay, you get that. Fine. Likewise, I would like to hear a couple of got it. Right. Then thank you. So let's move on.
The second requirement, it says that prepare a depreciation schedule for the above project if the property, plant and equipment is depreciated using the fixed declining balance. So you are asked to prepare a kind of a depreciation schedule. You are provided the information, cost, and the useful life and the scrap value, everything is provided. So then let me take that requirement to another sheet. So this is going to be the inputs. Then with inputs, the cost is there, useful life is there, the scrap value. Then you need to come up with the schedule. So therefore you can first prepare the schedule as usual, the period from year 1 to it goes up to 5 years. Then you need to take the cost Then you need to have accumulated, or even we may take the depreciation as well. Depreciation, then accumulated depreciation, and finally the carrying amount. So this is going to be the typical schedule, typical depreciation schedule. So this minimum information has to be there. And this is going to be your inputs. This is the this is the input, and this is going to be your output. Okay. So then cost, you can easily refer that, and it's even not going to be changed throughout the project. So therefore make it constant and drag them down. And most importantly, when it comes to the depreciation, so this is where you have to apply the relevant depreciation. It says that it is fixed declining balance method. So the declining balance, it is, the function is dB, declining balance. Then you can input the relevant information. It is going to be the cost, make it fixed. Then the salvage value, so it's going to be the scrap value. In other words, scrap, the lifetime of the project, that is for 5 years, and the period in which you are in period 1. So keep it relative because you want to drag them down. Now we can say okay. Here it gives you the depreciation. Then you can simply drag them down. So depreciation schedule එක අපි එකත් extensively කතා කරා උදාලා පොඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් දෙන්න තියෙන, cost එක අපිට දෙන්න පුළුවන්, salvage එක දෙන්න පුළුවන්, lifetime එක දෙන්න පුළුවන්. මේ figures තුනම fixed, වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් period එක අපි relatively තමයි තියෙන්නේ. මොකද period එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කාලෙන් කාලෙට depreciation වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපි depreciation ගන්න එක 12.1 million, 9.1 likewise. Then the accumulated depreciation, the first year, no, it's fine, it's just 8. But when it comes to second year, it has to be this one plus the next year depreciation. Then you can simply drag them down. Carrying amount, it's going to be the cost minus the accumulated depreciation is a carrying amount. So we may better apply the currency for that as well. We can even keep them in rupees, LKR. So I have just kept them in dollars. Now, even if you wish that, you can select it and you can go to the formatting. It's going to be the currency formatting. You can go to more, then currency. You can select LKR over here. Yeah, here we got it.
Now we have things in the local currency. Okay, so this is it, depreciation schedule. So when you change the things now, if you change that, say it's 10 million, it's going to be 1.125. See, everything works perfectly. Everything works perfectly. So it's 3 years, say it's 4 years, everything works. So that is the power of manipulation. So once you develop a model, then thereafter you can easily manipulate the things and get the desired result. තොර පුළුවන් manipulate කර කර ඔයාට අවශ්‍ය result ලබා ගන්න. See whether you are fine with that. So it's a comparatively easy exercise. See whether you are fine with that. බලන්න ඒක පැහැදිලිද කියලා බලන්න. So if anything that you're not comfortable over there, just do let me know. So getting that? Yes, I'm waiting for feedback. Yes, are you getting that? Right, okay. So now let's look at the third requirement. In the third requirement, prepare a loan amortization schedule if the project is financed through a bank loan. The terms of the loan are as follows. So now you are given the information that you are going to finance this project through a bank loan. Right? එතකොට අපි bank loan එකකින් තමයි මේක finance කරගන්න යන්නේ. So you are going to take it for 5 years. The annual interest rate is given as 15% in equal monthly installment, the repayment. So as usual, take the inputs. $50 million, 15%, 5 years. So this information is not required as an input. So these are the three most important inputs. And you're going to get the output. So again, you need to come up with a structure, period. So this goes from, you need to go up to 60. So it's 12 into 5, it's going to be 60. It's just 60. Okay, it goes up to 60 years, the period. Then you have the balance at the beginning of the period. So it is in fact the outstanding balance, no? Outstanding. My connection got interrupted. Now, can you all hear me? Hope you all can hear me, right? Okay. So I take the outstanding balance at the beginning of the period. We have taken that. Then we have then first the outstanding balance. Then you need to have the loan installment. Then in that, you need to see the capital repayment. And also another important information is about the interest.
and finally the outstanding balance at the end of the period. So this is going to be the typical loan amortization schedule. Okay, so now let's work that out. So the very first thing, you usually take the loan installment. So in order to calculate that, you have a function. What is that? The loan installment calculation function. Yes, can help me with that. It's going to be PMT, no? Yeah. So it's going to be the PMT function. So in that, you need to input certain things. The rate is going to be the annual rate, but you need to convert that into a monthly rate. So hence, you need to develop it by 12, right? So because the interest accrues on a monthly basis. So the annual interest rate, you need to convert that into the monthly rate. Then the net NPR is going to be the total number of payment for the loan. So it's going to be 5 years into 12 because we are paying them on a monthly basis. So therefore we convert that into months. එතකොට අපි මේ loan එක ගෙවන්නේ මාසිකව. එතකොට rate එක මාසික rate එකක් කරගන්න ඕනේ, මාසික interest rate එක, ඒ වගේම period එක අපි අවුරුදු 5යි 5 12 වැඩි වෙලා period එක 60ක් වෙන්න ඕනේ. So the present value, that is the loan, is going to be the 50 million. No 50 value, the type, you can simply ignore that. Those are going to be the most important information. So this is going to be the installment. You can simply double click, then it goes till the end. Also, you can take the outstanding. Before that, you need to go to the capital repayment. Now, in the loan installment, you are going to distinguish the interest and the capital repayment. අපි දන්නවා loan installment එකක් අපි ගෙවනකොට ඒක ඇතුලේ components දෙකක් තියෙනවා. එකක් capital repayment එක, අනිත් එක තමයි interest payment එක. නා අපි මේ දෙක වෙන් කරගන්න බලමු. So the capital repayment, you can take PPMT function. So the PPMT function will help you with that. So the rate, that is 15% divided by 12. The period and must change 1 to NPR. So that is going to be a reference to the period. So keep it relative. Keep it relative. Then the number of payments is going to be 5 into 12. Then the present value, it's going to be 50 million. So you can make it fixed again. එතකොට අපි මෙතන උදාලා rate එක දුන්නා මාසික rate එක. ඊට පස්සේ PER stands for the period. එතකොට ඒක period එක 1 ඉඳලා 60 දක්වා වෙනස් වෙගෙන යනවා. NPR කියන්නේ total 5 into 12. ඊට පස්සේ present value එක 50 million. අපි ඒක okay කිව්වා. then කිලවරට ඇවිල්ලා අපි ඒක double click කරමු. So then it goes down till then. So you can do the same for the interest as well. So you can take this IPMT function. It will help you with the interest. Again, the rate is 15%. Convert that into a monthly rate. Period 1 to 60. NPR 5 into 12. Present value is 50 million. Say okay. So that's going to be the interest, and this is how it goes till then. Now you can take the outstanding balance at the beginning of the period. It's going to be 50 million. It's not going to change.
the outstanding balance at the end of the period, most importantly, from the loan, you must deduct, since it's a minus, you can add the capital repayment. So this is the outstanding balance at the end of the period. Then that's going to be the outstanding balance at the beginning of the next year. The balance as at 31st December, let's say, is going to be the balance at 1st of January. Likewise. So now you can simply double click that. So you can double click over here. So if you have done it perfectly, you should witness that at the end, this should become 0. No outstanding balance. So මේක හරියට කරා නම් ඒකේ තහවුරුවක් කාලච්ඡේදයේ අවසන් වෙනකොට මෙතන අපිට බිඳුවක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ outstanding balance. මොකද අවුරුදු 5 ඉවරනකොට loan එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවිලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන capital එක මුලින් අපි loan එකක් ගත්තාම ගෙවෙන capital එක අඩුයි, interest එක වැඩි. නමුත් ඒක කාලේ යන්න යන්න පේනවා අවසන් වෙනකොට interest එක අඩු capital එක අඩු වෙනවා, interest එකත් sorry initially අපි දකිනවා interest එක වැඩි, capital එක අඩුයි. නමුත් අවසන් වෙනකොට capital එක වැඩි වෙනවා, interest එක අඩු වෙනවා. නිසා තමයි අපි කියන්නේ loan එකක් අරගෙන මුල් කාලේ කොච්චර ගෙවුවත් මේ loan එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව දැන් ඔයාලා දන්නවා වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මුල් මාසවල මුල් අවුරුදුවල loan එකට interest එක. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ කොච්චර ගෙවුවත් මේ loan එක ගෙවලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට බැංක් එකක් උත්සාහ කරන්නේ අවසානයේ තමයි capital එක recover කරගන්න. ඒකට ඒ වෙනකොට capital ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අවසන් වෙනකොට interest එක බොහොම අඩු ගාණක් තමයි යන්නේ. Right? So that's about. So now you can change the things and you can get the desired result. But අවුරුදු 3ක් කරොත් ඔන්න තත්ත්වය. අපිට වෙන අවුරුදු 3 අවසානයේ මාස 36යි මේ loan එක ගෙවිලා. So you can make it 4 at the end of 4 years. After 48 installment, it's done. Then it's 20%, whatever the number, you can give that and you can get the desired result. So that is the power of manipulation. So if you carefully plan and execute the model, yes, so it's going to provide you with the desired results. Right. So in fact, I have extensively discussed all these things in the uploaded videos. So you can refer those videos leisurely. So it's okay that during the last week you were having that New Year celebration. Because of that, you might not have it. You might not being able to go through the videos. So therefore, now you can leisurely do that from today onwards. And also for the class assignment 3, I'm going to activate it now. And I have allowed you some time. Rather than just allowing you like 2 days time, I have allowed you till Friday. Sorry, till Thursday. ඒකට මේ class activities වලටත් මේ videos ටික බලන්න එහෙනම් මම හිතුවා දවස් දෙකක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ නිසා මම Tuesday වලට නෙමෙයි මම Thursday වලට class activity එක ඔයාලට upload කරන්න කියන තැන ඉඳලා තමයි මම deadline එක set කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මම දැන් ඒක third class activity එක activate කරනවා. time එක yes yeah. Yeah. අපිට 1302 1302 midterm exam එක තියෙනවා. ඒක තියෙනවද පුතාලට මේ සතියේ? right. එහෙනම් අපි මේක එහෙනම් next week එකට activate කරන්න. ඒතකොට ඔයාලට ඉරිදා ඉවර වෙනව නේද? right. එහෙනම් මම මේ දවස් කිහිපයක activate නොකර ඉන්නම්. activity එක මම activity එක activate කරන්න ලබන ඉරිදාට. right. ලබන ඉරිදාට මේක activate කරලා පුතාලට පණිවිඩයක් දෙන්න. right. So then recording, right? Okay. Thanks very much for sharing that. Right. Okay. Hari. Then, so everyone is fine with that. Then thank you very much, and let me again wish you very happy and prosperous New Year.
And the good news is that we may be able to start the physical lectures as well, because the universities are now considered to be reopened from 3rd of May. So then probably after 1 or 2 weeks time thereafter, we may be able to have the lectures in a kind of physical environment. So therefore, we can have a more interaction, and as well as we may get the opportunity to get to know each others as well, right? Okay, then, so with that note, let me conclude the today's session. Then thank you very much for your participation despite it being a festival season, right? Thank you very much.